Nota le mosweu ba fenya kgaitsano ya monongwaga ya go iponna phatha mo setlhopheng se setšhaba sa chess. Wetso yo ranolang ka puo ya diatla o bidiwa Patricia Chobonyane mme ga re tsena mo dikgannye. Lefatshe la Botswana le supile maikaelelo a go nonotsa papadisano le lefatshe la Estonia mo mohameng wa maranyane. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re seo se tla tswela mafatshe o mabedi mosola ka ebile lefatshe leno le setse le inaakantse jalo le diphetogo tsa maranyane go tshwaragana le mafatshe go balelwa le la Estonia. Tautona o buile se kwa putegong ya bobegakgang ya neng a e tshwaraganetse le tautona wa Estonia le bangwe ka ene ke letleletswe Somola kae Kapego. Ka dingwaga tsa 1990 lefatshe la Estonia e ne le lengwe la mafatshe a itsholelo e kwa tlase mme ka maiteko a puso ya lefatshe leo a go inaakanya le go beeletsa thata mo mohameng wa maranyane seo se ne sa nna le seabe mo kgolong e e bonalang mo itsholelong ya lefatshe leo. Estonia e itsege ka boitseanape jo bo tseneletseng mo maranyaneng mme jaanong lefatshe la Botswana le dumela fa dilo makwati di kwatobolotswa mo go ba bangwe go anywa botsipa bo tshwana le jwa Estonia. We've decided to partner, and our technocrats will advise us on the formulation of the partnership between Estonia and Botswana, and Estonia will enroll the other Nordic states into this collaborative partnership, and Botswana will enroll those in the neighborhood for this collaborative partnership for reciprocal benefit. And so we would share with Estonia initially those things that we have advantage in, and they likewise will reciprocate. The fact that Botswana is the third least corrupt country in Africa is encouraging for our business leaders. I brought with me representatives from our business community who are interested in close cooperation with local entrepreneurs and have already a concrete plans they would like to implement. Mo dikgweding lefatshe leno le ne le itemogela dikgwetlho ka maranyane a dituelo a gaps mme jaanong tshwaragano le Estonia e kaiwa e le sebaka sa go tla ka tharabololo ya sennalaruri. We are currently facing a problem when it comes to technology, especially the GAP system. So is there any notes that you can draw from Estonia when it comes to the e-governance technology to address the issue of gaps? Long-lasting sustainable help we'd want is the capacity to do ourselves, the capacity to create new and better. And Estonia has shown the world that they know how to take themselves out of problems and come out tops. So it's the strategy, it's the methodology, it's the DNA. And it doesn't happen in an occurrence. Tautona wa Estonia Re Ala Caris le lekoko la gagwe ba tla etela mafelo a farologaneng mo Gaborone ka maikaelelo a papadisanyo mo mehameng e farologaneng. Ke letleletswe Somola kae Botswana Television Gaborone. Re santse re le kwa putegong ya babega dikgang. Tautona Masisi o rotloeditse molekane wa gagwe wa lefatshe la Estonia Tautona Ala Caris go thusa go fedisa ntwa e tsweletseng magareng ga mafatshe a Russia le Ukraine bogolo jang ka mafatshe ao a le gaufi thata le la gabo. Tautona Masisi a re jaaka lefatshe leno le itsege ka kagiso le puso ya batho ka batho go botlhokwa gore le ntshe lentswe le le utlwalang go tshiriganya le go rotloetsa kagiso le kagisano le poelano magareng ga mafatshe a itanang ka noga e utlwa segologolo mo kgaolong ya Afrika mmogo le lefatshe ka bophara. Mojadi Mokibelo wa bega lehatshe la Botswana jaaka e lengwe la sekgantshwane sa ledula le tsamaiso puso e lolameng le tswelela ka go ikgantsha ka seo mme go tshwanna gore le nne le lentswe le le tiile mo go emiseng dikgothang dipegela tse di diragala mo kgaolong ya Afrika le lehatshe ka bophara. Ke ka mo Tautona Masisi a kopa molekane ka ene Tautona wa Estonia Ala Caris go ta ka tharabololo mo go hediseng ntwa go tsamaranyane gareng ga tse dingwe. These conflicts, big and small, have a deleterious effect on our economies. Far away they might be, the rise in oil prices, commodity prices, and cost of living, a lot of the times is attributable to these kind of conflicts that disturb world trade. We in the region of Southern Africa are involved in a way as to stem and stop the conflict
brought about by the insurgents and terrorists in Capital Garda province in northern Mozambique. And we are also deeply involved in trying to find a lasting solution to the conflicts in eastern DRC. tautona wa lehatshe la Estonia a re go tshwanetse ganono tshwaditsamaiso dingwe mo lekgotla la United Nations go thomisa gore ntwa eo e ya motsubong. This challenges the very foundation of the UN system, as it is violating territorial integrity and sovereignty of an independent state. If we let this happen, then no country is safe. It is our duty to protect the UN Charter. We bear the responsibility for stopping war. We cannot be neutral. Therefore, I made a strong appeal to your President to also participate at the President Zelensky's peace plan discussions. Botswana has a knowledge of peace building. May it have a good use. Loeto le la malatsi a mane la tautona wa Estonia le sologetse go tiisa go atolosa le go nna le botsalano jo bo nonofileng mo megameng ya akaretsa tirisano mo go tsamaranyane gareng ga tse dingwe. Mojadi Mokibelo, Botswana Television. tautona wa lefatshe la Estonia re alar karis le lekoko la gagwe tshokologong eno ba ne ba etela dikago tsa palamente ya lefatshe leno kwa baneng ba mogala jalo ke matsamaisa dipuisano tsa palamente re Pandus Kelemane moeteledipele wa ntwa ya palamente re Slambatsogwana yo gape le mothusa tautona moeteledipele wa diphati tsa kganetso re Thepelo ke o rapetse ga mmogo le mapalamente a mangwe. Loeto le fa mafatshe o mabedi sebaka sa go tiisa botsalano le go kopanela dintlha di le mmalwa tse mafatshe o mabedi a ipelang ka tsone jaaka tsamaiso ya puso e lolameng le le dula le lentle le le meletswang mathe. Morago lekoko le ne la nna le dipuisano le Re Tsogwane le Re Skelemane kwa baneng ba abelana dimpho. E re lentswa lefatshe la Estonia le na le batho hela ba ka tshwara 1.4 million. Parlamente ya lone yone e na le maloko a le 101. Estonia sala a tsa boipuso ka ngwaga wa 1991 mme lefatshe leo le ntse le tshegetsa ditlhopho ka kagiso mme ebile tautona kari ke moeteledipele wa borataro yo se tsereng setilo seo sa boeteledipele ka ngwaga wa 2021. Menterle moleton la tautona lefatshe la Estonia re alar karis mono Botswana mohumagadi wa gagwe message karis o paketsa etetse mohumagadi wa tautona mono gae Meneo Masisi bahumagadi ba tswa kgakala ba kgathala ka dikgang tse di amang bana le tlhabololo ya matshelo a bomme le bana ba ba setsanyana bobedi jo gape boinakantse le dikgang di akaretsa go godisa banana mo go tsa kgwebo go ima ga banana le tiriso botlhaswa ya ditagi. Mananeo a tsamelana le tsamaiso ya go tiisa botsalano jwa mafatshe a mabedi a mo go tsa itsholelo pabalesego ga mmogo le dikgang tsa botsogo jwa setšhaba. Bobedi jo gape bo ne jwa tshwara dipuisano le banana kwa sekolong se segolwane sa mosele wa Pula mo toropokgolo Gaborone. Ha re ntse re tswelela le loeto le la semmuso la lefatshe la Estonia mono tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o letsa diretse tautona wa lefatshe la Estonia re alar karis le lekoko la gagwe moletlo wa ngwao kwa lefelong la motobo wa ditso mo toropokgolo Gaborone. Maitiso ao a na akaretsa go supiwa ga lebebe la ngwao ya Setswana ka mmino le dijo tsa setso tse di monate-nate. Ke ikantse Khumalo o na le ko. Mafatshe a Botswana le Estonia a itsege thata ka ngwao le ditso tse di nonneng. Tautona wa Estonia le lekoko la gagwe ba ne ba kgatlhiwa ke botswerere jwa moopelo ka diopedi tse di tumileng tsa monogae le dijo tse di farologaneng tsa Setswana. Tona wa mafatshe a sele Dr. Lemogang Kwape a re maitiso a botlhokwa ka fa baeng sebaka sa go akola lobebe lwa bontle jwa Botswana. Botswana hold a treasure trove of cultural expression that reflects the rhythm of our people's lives. From the captivating dance that tells the story of our ancestors and our way of life, to the soul-stirring melodies that resonates with our emotions, our cultural performance represent the very essence of our national identity. Estonia is a singing nation, and our way to freedom from Soviet colonization was called a singing revolution.
I would like to congratulate your nation for the success of Kaleman Tumesido Motsete Choir for the gold medal at the World Choir Games in Korea last year. Tirisano ya mafatshe a mabedi a ga e kalo-kalo ka jaana mo nakong eno a dirisana mo go tsa maranyane. This visit not only symbolizes a step towards enhancing our bilateral ties, as highlighted by my colleague, Minister of Foreign Affairs, Dr. Kwape, but also open doors for potential cooperative ventures in various domains. Our nations are united in an endeavor to uplift, celebrate, and globalize our creative and sports industries, contributing significantly to cultural and sport tourism. The parallel between Tallinn's Song and Dance Festival and our National Arts Festival, both scheduled for July 2024, presents a fantastic opportunity for cross-cultural exchanges and mutual inspiration. Loeto la ga Tautona Karis le tla fa mafatshe a Botswana le Estonia sebaka sa go tiisa ditirisano mo mehameng e farologaneng. Ke Kantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Wetswa le gona o tsubang se gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television mo tsatsing la bobedi Mopitlwe a le malatsi a le matlhano mme ga re tswelela. Ditlhabololo tse di dirwang ka madi a ditlhabololo a dikgaolo tsa botlhophi di kaiwa di le botlhokwa mo dikgaolong. Se se builwe ke modulasetilo wa kgaolo ya Bokone Botlhaba Rre Khuzani Tobokwani mo phuthegong kgolo ya kansele kwa Masunga. Rre Tobokwani o gateletse fa ditlhabololo tse di dirwang ka fa tlase ga kansele ya Bokone Botlhaba di tsamaya ka thelelo ebile e le tsa boleng jo bo kwa godimo. Abigail Madorobo wa bega. Rre Tobokwani a re e le bogogi jwa khansele ba ekeletse go godisa banana gore ba kgone go thabolola matshelo a bone. O tlhalositse fa dikago tsa ditsela tsa mo mekgwatheng ya metse ya Tatsaiding le Patamatebele di tsweletse sente mme fela khansele e nnile le dikgwetlho mo kagong ya ditsela tsa Matopi. Re la kgaolo we are doing very much ka CCP project. Re ka sa re belaela gore 115 meters a mannyane. Yes, a mannyane, we do agree. But in terms of implementation, outside the project 23-24, we are at 80%. Can we encourage our youths to show up? The president did you at one point, we don't have artisans. Kisubela Horenya, Mokhalong, the president of the and Gina Lebole, you Jorle, the Jajireha, the ability to recommend Barona, Mokhalong, we really try by all means for re-empower banana. Makhanselara ba lebogetse dithabolo tse di dirwang mo metseng ya bone le ntswa go ne go na le dingongorego. This project is layer paving of roads. Mo go ba bangwe siame, mo ba bangwe ga ya siame. Ya mudlas di le re kana go outsource mo go ba kwa ke gore council has pulled out, if I get it right. Now, if council pulls out, then next time, we don't for the project directive for the geographical location. Banana ba gothile go nna le seabe mo go thabololeng dikgaolo tsa bone. Abigail Madorobo, BTV News, Masunga. Mokamedi wa company ya Mining and Technical Exhibitions Re Andrew McNamara a maikelelo a ditshupo tse di rulagangwang ke company eo mo Botswana ke go kokoanya bareki le barekisi ba didiriswa tsa meepo go abelana kunkuru le megopolo go tlhabolola mahama o. Re McNamara o buile se kwa ditshupong tse di neng di rulagantswe ke company eo kwa letlhakane kwa kgaolong ya legare sebaetseng Tebogo wa bega. Ke dingwaga di ka tshwara 20 e ntse ditshupo tse di tshegediwa mo lehatsheng leno. Segolo bogolo mo mahelong a go hitelwa meepo mo go one jaaka letlhakane le jwaneng. Barulaganyi ba ditshupo tse ba tlhalosa ga di le botlhokwa ka dikopanya dikhamphani tse di harologanyeng
tse di ntsha ditirelo tsa meepo go tswa mo Botswana le mahatshe a mo borwa jwa Afrika gore di abelane maele a go thabola ditirelo tsa tsone. High impact exhibitions really focus on bringing people together. It's actually all about networking. We are a company that kind of engages with the mining operations, and there's a need for the mines to network with obviously different suppliers. We've got a lot of local suppliers here, being Botswana suppliers, or they're based in Orapa, based in Letlakane or Palape or wherever. We realized that it's very difficult for suppliers to kind of come up into the southern African regions, even into Africa. So we are just that vehicle that brings the two together. Re McNamara o tlhalositse ga ditshupo tse di supa kgolo ga e sale di simolola. We wouldn't be back here year after year, if there wasn't a positive response from the mining operations as well as the suppliers. The expos have grown year on year. Even, obviously we had that period of COVID, which was a bit of a challenge. But after that, we've kind of moved in. Dingwe di-company tse di tseneletseng ditshupo tse di tlhalosa ga di ba thusa go bapatsa ditirelo tsa bone. Ke letsatsi le le botlhokwa for rona re le bora dikompone ka lebaka la gore ha tšhono ya gore re kgone gore re ipapatse re ithekise. La bobedi re tsenela this kind of thing gore tswela mosola mo go maswa because go tsweng gone go a ka o bona re ntse re ya ba the business card, the profile and all the stuff. We get a bit of response from batho ba khona go gakologela gore oh kana I saw this go lift and shifty can I get this service? Yes. This is our first event. As you can see, we came all out so that we can showcase everything here, and we believe this will give us a mileage so that there's a mining area so that we can sell our product and services into these mines. E re ka tiriso ya boranyane e golela pele Re McNamara o tlhalositse ga go lebane go tshwara ditshupo tsa mohuta o gore dikhamphane di tepatepanye le diemo tse di bakiwang ke boranyane mo mohameng wa meepo. Se ba etseng Tebogo, Botswana Television, Letlhakane. Ba re ke modimong ko metsi wa tlhoka boroko wa nna lone wa ntse wa botlhokwa mme ba rua kgomo kwa merekeng ya sepepe go bapa le tsetsejwe ba inaakantse le mekgwa e mešwa ya thuo go fetla khumo ka go tlhabolola boleng le go oketsa jalo dipalo e le seabe sa bone mo go thusa lefatshe leno go fitlhela maikaelelo a go godisa itsholelo ka mogama wa temothuo. Re Monkemedi Rammutle o tlhalositse fa gatetse pele mo tsadisong le tuo ya kgomo ya letsopa la Brahman la Gear a re utlwe pego ka Karabo Molosi. E re ka thuo ya dikgomo e tswa go lowe e le mokwatla wa itsholelo mo malwapeng a Batswana. Barui monogae ba lemoga botlhokwa jwa go inaakanya le methale ya thuo e tlhabolotsweng go tsweledisa khumo ya bone. Mo dingwageng tse 5 Re Monkemedi Rammutle o kgonne go tlhabolola leruo la gagwe a dirisa poo ya Gia Brahma e le tsela ya go ipatlela phatlha mo mmarakeng wa tsadiso le kgwebo ya nama ya kgomo. Gia Brahma e bonwa ka phata e round e be bona ka tsebe e tona. Hela go re nna ke a di hona e bonwa ka dinaka tse reng go godimo ka re di ka kopana yana. Ke tsa gore ga o ka lebella gongwe dinaka tsa yone di santse di ya go tshwanetseng teng. It's very rare mo Botswana ga intsi ke batla go leka go e oketsa mme mo go e oketseng ga me ke batla go leka go e dira gore e be e tsena mo marketeng batho ba kgone go ta go reka dipoo kwano batho ba kgone go ta go reka maroba kwano. Go tsamaelana le diemo tsa mmaraka le manokonoko a phetogo ya loapi barui ba tlamega go ipapana ka thuto le go dirisa mekgwa ya thuo e babalesegileng ebile e na le dipoelo tsa sennela ruri mo peeletsong le metswedi ya dikgwebo tse di amanang le yone. Ha poo ya ka e gwela ha ile gore e gwela a certain animal today kana khomongwe tsatsi leno go na la re kwalang teng monno o ta ba bua le nna a mpolella gore no tsatsi eno e gwela khomo e ntseng jana le jana ya tech number so ra recorda gore itse gore date e go tsweng ka yone ke re be re estimate gore ya go tsala le se sengwe ke gore poo ya rona ga e huli go nageng ke dikgomo tse di robalang mo sakeng di bolla phakeng poo e ta bo e tsena mo go tsone e lebella e leng goreng e ka e pagama
ga ke bona gore o right po e setse go me morago ke tabo ke kopanya le yone e goela ga ile gore ga ise goele ga ke di bolotsa phakela ke a etoe e be hela e palame e bereka mosatsi la tla phakela di tsabe ke tsenya mo tse dingwe fe tsama ke ne le boramana mme ke batla go thabolla ke batla go tsena mo seventaleng le nama le kwa sekale ka mpha sengwenyana ko a ke isitse BMC ja mo le sakela la ramute ne re tile re tlo lebelela dikgomo tsa gagwe ya ka thabolotse gore thabolla ja le nna tere ka moso ke bone gore monne o thabolotse jo bontsinya le nna ke tse temane nngwe le nna ke bone gore monne o dira o tswa sentle fa go kalwa kgatlhego e barui ba isupang ka mmetela maiteko a bone le thotloetso e tswang mo pusong seabe sa mogama wa thuo ya kgomo mo itsholelong ya lefatshe se supagala se ka oketsega Karabo Molusi BTV News Tsitsijwe Batshwara ditlhapi bano gae ba rotloeditse go dira kgwebo ya bone ya go tshwara ditlhapi ka tsela e ka ba thusang go tokafatsa matshelo a bone go ne go bua jalo mo palamente wa kgaolo ya Motšhodi East Re Mabuse Pule mo putegong le babega dikgang kwa moletong wa Dinokeng Fish Festival go ya ka Re Pule maikelelo magolo a moletlo o tshegediwang ngwaga le ngwaga ke go thusa go tlhabolola mogama wa thuo ya ditlhapi monogae segolobogolo ka kwano borwa o tlhalositse fa moletlo o tla tshegediwa ka matlhatso a beke eno e re mo go yone kwa motseng wa Oliphants Drift Lucky Toteng wa bega Noka ya Limpopo e tshegeditse bontsi jwa matshelo mme ebile ke yone mololane wa mafatshe a Aforika Borwa, Botswana le Zimbabwe. Noka e go fitola mefuta e farologaneng ya dithari le ditshedi. Selo se se gwethile mo palamente wa kgaolo Re Pule go simolosa lenaneo le ka lone le ka thusang go thabolola matshelo a batho. Ka jalo moletlo wa Fish Festival o simolositsweng go gola go tlhaloswa fa monongwaga o tla atega fela thata. A re tsweng mo go tshwara ditlhapiela ka dinnete le dihuku yaanong re di rue yaanong under the same ministry o e leng gore wa go tla ka program e bilwa go te thuo le tlotlo a ke re le utlwaletse thuo le tlotlo e tlanye e tla be tsenya ditlhapi mo teng mo gore a re bo fishermen ba the river villages ga ba ka ipopa ba bona setsha ba kgona gore ba o dira diplasa tsa thuo ya ditlhapi ko lephateng la rona re na le boikarabelo ja gore re le gokaganya le ko maphateng a mangwe a le ka bonang dithuso teng yaaka re bone bo temo letlotlo yaaka ba nyeletso lehuma jaaka le bone bo reki bria from aquaculture jalo rona tiro a rona ke gore re go lomaganya le ko ka kgonang go itshedisa teng. Mohama wa thuo ya dithapi o santse o fathoga ka ebile go supagala fa go na le thaelo ya dithapi tsa bokete jwa 4,450 metric tons ka ngwaga. We need to focus on our production. That's why this festival also focus on fish farming than fishing. So these are two things here. There is a proverb: if we do always fishing from the river, from the open ecosystem, so one day it will be diminishing. Ka jalo ka maiteko a go thabolola batshwari ba dithapi Re Pule o ne a beela batshwari ba dithapi didiriswa tse ka tsone di ka thusang go thabolola kgwebo ya bone di tshwana diaparo tsa itshireletso le tse dingwe. Ne re se seifi ne re tsena di-life jacket ne le ya role re di changana e le ganye gore a re di a re tlhaela nako e ntsi thata mme na ba di itse go supa gore ba ne ba re fa di-life jacket ba re bereketse batho ba mono ga ba bereke ba berekelana mololua after every 3 months yaanong le tla thusa ka gonne bone batshwari ba ditlhapi ba tla kgona gore ga nke nna after every 3 months e tla nna letseno la letsatsi le letsatsi. Moletlo wa Dinokeng Fish Festival o solofetse go tshwara ka mafelo a beke mme o tla bophutile ba na le seabe ka go farologana mo mohameng wa dithapi mo lefelong le le lengwe go itebaganya le dikgang tsa go thabolola thuo ya dithapi. Lucky Toteng, BTV News, Oliphants Drift. Bomme kwa toropo kgolo ya bobedi Francistown ba ne ba phuthegile go itumelela seabe tota le maiteko a bona mo dithabololong tsa lefatshe leno ga mmogo le go lemoga dikgwetlho tse ba fetang ka tsone mo botshelong tseo e le direpudi tse di ba betlelang tsela ya go gatela pele jaaka ba ipaakanyetsa segopotso sa letsatsi la bomme la mafatshefatshe. Faith Ditete wa bega.
bomme ba kopile go itumelela maemo a bone mo go eteleleng pele jaaka go setse go bonala puso eno le yone ya kgolelwa seabe sa yone mo go lemogeng bokgoni jwa bomme mo go gogeng. We have seen a lot in terms of achievements for what is called a woman. Today we stand at a pivotal moment in history where the voices and talents of women are heard. Mo Botswana, our voices have been heard. Recently, His Excellency the President celebrated with us more social media Ariane. He has more than 50% of women heading ministries as permanent secretaries. Le utlwe kganya teng eo a itumela a le rre le rona bomme a re itumeleleng dikgang tseo. Mo godimo ga mong bomme ba ntshitse mapaki a bone ba rotloetsana go ikemela ka dinao go tswa mo mokgweng wa go ikega thata ka borre ba rotloediwa le gone go itsaya tsia. Re ntse re tsama re kano ka o iphela ile gore most of the women, we don't settle for the quality ye leng gore gongwe e tshwanetse gore e nne teng mo lenyalong. As a woman, I want to challenge you gore you should know what you settle for. Ke tsa gore ha re le bante yana re le basadi we believe in quality. Bontsi jwa rona gape ba thata rona re le bomme re beile mo go bua re thata akere tebe ke nna mo lapeng ke re ke nna mme wa lelapa re tsela go nna bo housewife go godimo thata gore you don't ga o lebelle ko pele gore okay gore ha re wa ka ntogela ya go salwa ke iragalwa ke akere so gore la ha re tshela le bona a re le keng go nna re a re ba thuseng ba imelwa kana le bona akere. Bokopano jo ya boene le sone sebaka sa go nguna ka dikgwetho tse bomme ba kopanang le tsone ga mmogo le go arogana maele ka dikgang tse di amang bomme jaaka kgwedi eno e thomile go nna ya bomme. Faith Dititi, BTV News, Francistown. Re di konetela ka kganyeng o molampelo mme mo go yone mapodisi a motse wa Shakawe ba tlhalositse fa bana ba mawelana ba dingwaga tse 3 ba shele ba bo ba lora mo ntlong e ba neng ba robetse mo go yone kwa kgotleng ya Nyambane kwa motseng o wa Shakawe. Bana ba mafatla ba tlhokafala jaana mo kotsing ya molelo mma bone ene a ile maitisong. Mo kamela mapodisi a Shakawe Superintendent o golotse Tampa o supile fa tiragalo e le ya bobedi go diragala mo kgaolong yeo ya bone e sale ka ngwaga wa 2022. Tumisang ke latlhilwe ka pego. Go ya ka mapodisi ba amogetse pego bosigo metsotso ile 10 pele ga nako ya 11 kgwedi ya Mopitlwe e tlhola maletsi a le mabedi. Mapodisi ba ne ba ragogela ko tiragalong ko ba ileng ba fitlhela ntlo ya Setswana esha mme ba ne ba kgona go ntsha bana mo ntlong ba bo ba ragosediwa ko kokelong ya JP Kabindama go go tlhomamisitsweng fa ba tlhokafetse. Go begwa fa mmaagwe bana e le mme wa dingwaga tse di 37 ba kgotlana ya Nyambane mo Shakawe o gorogile ko tiragalong pele ga bana ba ntshiwa mo molelong. So ile gona mapodisi ba sena go kgona go tima ntlo ya teng go ithelwa bana ba babedi ba shile gona mo ntlo ya teng e ne le ntlo ya helweng ka mmu e ruletse ka bojang. So ile bana ba sena go ntshiwa ba tsewa ba iswa ko Joseph Kavindama Memorial Hospital ko ngakeng ya bolela gore ba sa thoba le mo botshelong. Superintendent Tampa o gakolotsa setšhaba go sa tlogela bana ba le nosi mo matlong le go dirisa dikerese se ile go itsa ditiragalo tsa mohuta o go diragala. Ngwana o 3 years a so ka tlogelwa mo ntlo a le nosi bosigo gape go tsubile dikerese wa bo dira bothatso jo bo hiteletseng. So ne nka ra setšhaba sa rona sa Shakawe gore ba gaetso a re emiseng go dira jalo maitiso ga a hele tlogela bana ba golo tata o ya ko maitisong. Mogolwane wa mapodisi o supile fa ditlhotlhomiso di santse di tsweletse go itse se se ka tswang se bakile molelo. Tumisang ke latlhilwe, BTV News, Shakawe.
re tsomolotsa no ke o thobisang kutlwana sa tsa metshameko me khaitsedi yake go se go nkwe o gonefa a le malala a laotswe khaitsedi ya motho Madumela Benson o teng wa tsoga bongame ba re ga tsewe a nka tsewa rra go tlhelele madume a re tla be re isenya mme o nwa metsi bollo go bollo rra seemo sa bosa tota seemo sa bapi le se nantse se fetoga thamena again kgantelengana go tsiditshana khantela utlwa bollo go re itse gore ke tlhakatlhakano e leng gore ke tsa le motswana go ga wa itemogela mme bilo tshotse gore a ipakanya o tla simolla gompieno go ithaka di 12 le nwe metsi ba ba gautshwanyana le di mahelo a rileng le bone dinoga ka gore gantsi di siela ko go leng khulunyana kana go le tsiditsana teng mme kgang ke gore nwe metsi re dirisa mekgele jalo le difuthi yes re dirisa mekgele gantela se ka re tloga re butse mabati be re ga ditsana be re banna be ba simolotse ba kwa itsho banna mme hela ile seemo sa bapi hela se sepela ga re bona nnoga ya re banna be ba simolotse mme hela ke gona ka ba tlhalositse gore re tshwanetse re itlhokometse tla ke go leboga Benson be ke re madumela we tsotlhe jaaka sa tlhalositse yo fano ke go segankwe yo tla bonga go nela dikgang tsa metshameko tsa Botswana tonight mme ka go rialotlhe a re tsene mo go tsone re simolole ka dieteletseng kwa pele mogolwane wa tlhabololo metshameko kwa lekgotleng la Botswana National Sports Commission Sefol Seleka a re ba dirile go le gontsi go netefatsa fa setlhopha sa monogae se ya go dira sentle kwa dikgaisanong tsa Africa Games tse di simololang ka la botlhano kwa lefatsheng la Ghana Seleka o buile se jaaka setlhopha seo sa monogae se ne se emelela go leba kwa dikgaisanong tseo a rutlwa go le gontsi ka kagiso molelekwa Seleka a re le lekgotla le lo ka metshameko mono gae mono mogolo wa bone go ya go dikgaisano tsa Afrika ke go romela kemedi ya popota mme ke ka mo ba netefaditseng fa ipakanyo e le ya maemo a ntha team ya rona ntse ipankanya sentle jaaka o itse gore re ne re ka 25 be team e tsena mo campaign le gore ke legato la bohelo la go ipankanyetsa metshameko ya the 13th African Games ke tsa gore tsa tseno go emeletse di topper di le 4 kana nka re di sport code di le 4 e leng beach volleyball judo swimming le weightlifting tse e leng gore di a go simolola metshameko mo malatsi a mabedi a tang so ba ntse ba ikatisa ba ipankanya ba siame le bona ba supa gore they are ready to go and compete go leka go fitlhelela seelo sa ba se ipetseng sa dietsele le gota leo le okeditse dithopa tsa metshameko go nna lesobele bongwe go tswa go bofera bongwe ka go akaretsa chess le karate. The last edition of the games ko Rabat ko Morocco ka 2019 re tile ka dietsele di le 14 kana di medal di le 14 mo go tsone tse 5 e le gold tse 6 e le silver then 3 bronze so mo go tsa gompieno tsologelo tota ne re ka gore maloba ha re tsamaisa team sento ka gakologelana re supa gore di sport code di 9 mme re le ma bane re be re tsenya karate le chess e le gona gore ne re le toyanong ke gore di resources tsene re di tshotse ano re bona gore di ka re leta gore tsenye karate le chess mme anong go mo go change loa la gore gongwe re ka solohela dietsele di le kae ke tsa gore re ka heta seelo sone se ne re se ipetse sa 10 mme e bile gongwe ra heta le sone se tsene re tsile ka tsone ka 2019 ha re ile ko Rabat ko Morocco. Seleka o tsweletsa a supa gore mo godimo ga ipankanye e masheta e setlhopha se nnileng le yone ba netafaditse gape fa ba sedimosetsa batshameki ka bodiphasa ya tiriso ya ditagi kwa motshamekong eo ke gangwe ntse re tshwenya thata yone ya gore gongwe batshameki ba rona ba ntse ba testa positive the reason why ne ra ba tsenya mo campaign go le gongwe hela ba na le team of medical team ya medical e leng gore ntse e lebeletse e etse thoko gore sengwe le sengwe se ba se dirang tse ba di jang ke tse di siametseng go tsena mo mebeleng ya bone tse ba di nwang ke tse di siametseng go tsena mo mebeleng ya bone mme ne go sa helele hela gone go ntse le team ya lone ra dira ka Saturday o hitile ne ra dira session hela ya anti-doping mo batho ba rona ba National Anti-Doping Office bana bata ba rutuntsha the whole team ka bone bo diphatsa ja gore ba ska ba tsa sepe se ba sa se letelelwang ke ba bongaka ba team ya rona setlhopha seo se agilwe ka batshameki ba motshameko wa go thuma mabelo basketball beach volleyball taekwondo weightlifting tennis le mabole mme ba taditswe ke ba chess le karate dikgaisano tse tsa bolesome le boraro tsa Afrika di solofetse go simolola ka la botlhano go tsena kgwedi eno e le malatsi a le 23 ko toropong ya Accra ko lefatsheng la Ghana kagiso molelekwa
PTV Sport Gaborone. fa re tlhatloga le kgantsa motshameko re tsena mo metshamekong ya tota metshameko ya dikolo tse dikgolwane mo maitekong a bone a go tlhotlha batshameki ba ba fetelang kwa dikgaisanong tsa Botesa National Championships le tsa Kuksa. Lekgotla la Botesa le ne le segeditse dikgaisanong tsa ntlha tsa ditlhopha tsa borwa le tsa bokone tsa paka eno. Dikgaisano tse di neela batabogisi sebaka sa go ipatlela phatlha mo setlhopheng sa setšhaba se se boletswe ke moeteledipele wa lekgotla la Botesa ke o rapetse setlhare kwa dikgaisanong tse di ne di tshwaretswe kwa lebalela Obeditane Chulume kwa Francistown. Begoka Karabo Sebele. Setlhare a re maikaelelo a bone ke go ema nokeng baithuti ba ba nang le kgatlhego mo go tsa metshameko ka go ba neela tshono ya go supa ditalente tsa bone mo dikgaisanong tsa mafatshe a sele le gone go baya maina a dikolo tsa bone mo mmepeng. Some of our athletes, because they are in the national teams, this is an opportunity for them to qualify for bigger events because they are also in the national teams. All Africa Games, qualify the Olympics. They are doing very well. We are happy with the records that people mo mabelong a bomme a 100 meters. Rita Jack wa sekolo sa Gaborone University College of Law and Professional Studies o iponetse phatla kwa dikgaisanong tsa mang ka nako ya 12:24 seconds a latlelwa ke lone Madizimule wa sekolo se segolwane sa BAC ka 12:33 seconds. Mo mabelong a borre a 800 meters ke ntse tshwenyego wa sekolo sa UUC o iponetse phatla ka go garisa nako ya 1 minute 51 seconds 64 milliseconds. Dikgaisano tsa mang tse di latlelang tsa Botesa di tla tshegetswa ka kgwedi ya Moranang e le malatsi a le 27 go fitlhela e le 28 monongwaga mo Gaborone. Karabo Sebele, BTV Sport, Francistown. Fa jaanong re garela dikgang tsa Botswana tonight ka tsa chess. Moakofi Nota le woman candidate master Atamuso ke bona ba fenye ba kgaisano ya chess ya national finals e neng e dirisiwa go ipatlela phatlha mo setlhopheng sa setšhaba. Bobedi jo ba feditse ba le kwa setlhoeng mo matlhakoreng a open section. Khomotso Sefako o go tsholetse dintlha. Moakofi yo simolotseng metshameko e bonte go tswa mo letsatsi la ntlha go fita mo go la bofelo o gatise diphenyo di le 4 le maleka le mararo go dira dintlha tse 5 le sephato. Maemo a bobedi a tserwe ke Bayani Kuda fa o ratile Kgotane a tsere a boraro. Sephatha mo setlhopheng sa setšhaba go ba tatadiwang ke International Master Providence wa Thotse le mofenyi wa kgaisano wa monongwaga ya Botswana Open. We knew coming in the tournament would be tough. And as expected, it was tough. So no surprises there. But we knew what we needed to do to get through. Just took it game by game and panned out in the end. With the first stage, there's not a lot of pressure, but aren't there progress? It keeps mounting until so mainly it's about managing pressure and the expectation. Women candidate master Atamuso o fentse letlhakore la bomme ka dintlha tse 3 morago ga diphenyo di le 5 le go tshameka maleka mo metshamekong e mebedi. Women candidate master re filwe ga ba tshware o tsere a bobedi fa women fede master na le dimarape a wetse mo go a boraro. Boraro jo bo tatadiwa ke Natalie Banda le mofenyi wa letlhakore la bomme wa kgaisano ya Botswana Open. We work hard. It wasn't easy, but we try all our best to improve where we were. But basamki bana basamka sentle la thata no go se easy. It was very tough for me, especially game ya ka Lena Lady. It was a deciding game for I got but I'm happy that I managed to tackle the game. Setlhopha se sa batshameki ba lesome se tla nna le kampa tsa ikatiso di le mmalwa pele se leba ko Budapest Hungary ko ba tla phadisanang mo dikgaisanong tsa Chess Olympiad tsa bo 45 ka kgwedi ya Lwetse. Khomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone.
ka gore yalo Kgomotso Sefako a wetse dikgang tsa metshameko tsa Botswana tonight mme a re bua re kopana kgante jana ka nako ya bofera bongwe jaaka tlabe ke go dineela ka puo ya Seesemane ka gore lotlhe salang sentle betso a nne boroko a re tlhomamiseng gore a itlhokomela le mo mogoteng o tseneletseng mo mme ke re tle re tswelele gape re ntse re tshwere mono tota go hashtag a re tšhentšhe megopolo dikakanyo ga mmogo le boitshwaro mme ka sone se bakatle tle ke di busetse go Benson Phutego a boe a go neela dintlhakgolo tsa la gompieno. Benson, thank you. Thank you. Ke go lebogela tswa mo tse dintsi re tswela mo tse dintsi gago we tsware pele re kgaogana ke boe ke go gokola ditlhogo tsa primaneng ya la bobedi. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a gatelela botlhokwa ja kagiso le neelano magareng ga mafatshe. Mohumagadi ba tautona wa lefatshe la Estonia Messi Jakari a etela mohumagadi Maatsile mosong ono. Notha le Mosweu ba fenya kgaisano ya monongwaga ya go iponna phatla mo setlhopheng sa setšhaba sa motshameko wa chess. Wetsona le kalo dikgang phirimaneng ya tsatsi la bobedi kgang ga go di fela gangwe le gape nako ke yone ya bong e le mabifi re tla bo re tsweletse jalo dipuisano tse di harologaneng go itlha ka nako ya bohera bongwe e le dikgang tsa Seesemane wetso re ska ra lebala gore go mogote tota ga gona maemo a bosa mme mongwe le mongwe ke itemogela mogote o motonna a re nwe metsi re a rwale dihutsi re dirise mekgele ka tsela ntseng yalo re ska ra lebala gape mono wa gore a re fetole megopolo dikakanyo boitshwaro le ka mo re dirang dio ka teng a re tšhentšheng re nne tšhaba e boikarabelo e lorato e meletswang mathe ka go bo e bereka mmogo gonne bana ba motho ke bana ba tipa ba tshwana ke go tshwaragana ga ba sa tshwaragana ke ba siba mogotla re tla boa gape re kopana mo nakong ya khutshwane a nne kagiso. Coming up next on Conversation with Africa. So tourism is something, there is a lot of opportunities in it. Yes, About 3.8 million people have chances to get jobs in this industry. And this is really one of the sectors we see a lot of potential. But